is one right here. And so this is for when you merge, it finds this thing right here and then merges things together. Merge tips, use rebase. Yeah, exactly. So just so you know, these are all commits. Branches, like a branch is literally a pointer to a commit. That's it. Orphaned branches are wild. Yeah, I don't even know how to create, like, honestly, I don't even really know how to create an orphaned branch. It's exceptionally difficult to create an orphaned branch. It's just not something you do, on purpose. All right, so let's see. Because a branch is just a pointer to a... All right, so what is a branch? So now we're going to get on to branching. So a Git branch allows you to different changes separately. For example, let's say you have a big web project and you want to experiment with changing the color scheme. Instead of changing the entire project directly as of right now on our master branch, you can create a new branch called color scheme and work on that branch. And when you're done, if you like the changes, you can merge color scheme back into the master branch and keep the changes. If you don't like the changes, you can simply delete color scheme branch and go back to master. So underneath the hood, this is what's actually happening. Look at this beautiful little graphic. Do you like that graphic? It's beautiful, huh? It's beautiful. Does this make sense? So here's a big thing that you need to understand. Tips. Just the tips. The tips is the commit that is the latest one on whatever branch you're looking at. Okay, so you need to know your tips, and then eventually they should merge back at some point, because that's how branches work. They should be branched off of some they call it the merge base. This would be called the merge base. We don't have that as part of this graphic, so this is called the merge base or the most common ancestor. Is one right here. And so this is for when you merge, it finds this thing right here and then merges things together. Merge tips, use rebase. Yeah, exactly. Eventually they should merge back at some point, because that's how branches work. They should be branched off of some they call it the merge base. This would be called the merge base. We don't have that as part of this graphic. So this is called the merge base or the most common ancestor. Is one right here. And so this is for when you merge, it finds this thing right here and then merges things together. Merge tips, use rebase. Yeah, exactly. So just so you know, these are all commits. Branches, like a branch is literally a pointer to a commit. That's it. Orphaned branches are wild. Yeah, I don't even know how to create, like, honestly, I don't even really know how to create an orphaned branch. It's exceptionally difficult to create an orphaned branch. It's just not something you do, on purpose. All right. So let's see, because a branch is just a pointer to a commit, they are lightweight and cheap. This is why when people say branches are really cheap, it's because it's just a pointer. That's it. Which branch you're currently running? Git branch. There we go. So I can go like this, Git branch, and you can see I'm currently on master. Fantastic. Remember, you should be on master because we set initial default branch to master at the start of this course. Yeah. So there we go. Fantastic. And we're going to do that, and we're going to execute this thing. Bada bing, bada boom, confetti, feeling good, confettied out of my mind. All right, default branch. We've been using Git's default master branch. Interestingly, GitHub, a website where you can remotely store Git projects, recently changed its default branch to master to main. As a general rule, I recommend using main as your default branch to work if you work primarily with GitHub. Yeah, because if you don't, you have to like go in to every single... It's just a pain in the ass, right? That's all it is. If you don't do that, you have to actually go into your projects and you have to set it as whatever other branch you're using as the default, or else it will still use main as the default, and then you will get cloned down a repo, and then main will be like this empty branch, and then you have to undo all of it. There you go. GitLab has main too, and I think newer versions of Git has main as default too. I'm not sure if newer versions of Git has that as default. Like if I go like this, let's see, git config, remove section. Oh, don't do that. Unset all. Let's see, what is it? It is a init default branch. There we go. And so if I go git config list, there we go. You'll notice that I still have this one. Did I not do this correct? Am I? Oh, is it lower B? Oh, is it really lower B? Is it really lower B branch? Nah,
That can't be right, right? Why are you still here? Why? ¿Por qué? And Maria. Why are you still here? Oh, it's because I'm not doing... Oh, gosh, I'm so stupid. Global. Globalist. There we go. I've undid my global list. This is very important to undo your global list. There we go. List. There you go. It's gone. You can see that it's gone. So if I go back here and go like this, make dir testes and cd into testes, we'll go in here and we'll go like this. Get init. Using master, the name of this initial branch. This is the default branch name, subject to change. To configure the initial branch name, do this right here, initial branch name. Names commonly chosen instead of master are main, trunk, development. I've seen dev. I like using trunk just to mess with people. Okay, I think it's funny. Your Git might be old. Oh, it could be old. I'm on 245. It's pretty new. Git latest version 246. Yeah, I'm only off by a little bit. I using trunk just to feel something. Exactly. There you go. Okay, so now that we're here, there we go. All right, so here we go. All right, how to rename a branch. So you go get branch M for rename, right? Classic M for rename. Am I right? Old name, new name. All right, we're gonna set our initial branch to main, and then we're gonna rename our branch. All right, here we go. Let's just go back in here and get branch M master main, get config add global S. We can actually even do it at, by the way, you can also do it at a local level. So I can go net default branch. What the hell is the thing called? It's called main. So there we go. So I can actually do this at a local level. So now only this repo has the default branch as main, whereas all my other ones will still have whatever my global version is. It's very good to know how to use locals and globals. It can be very useful. I've had to do a lot of things where I have to goof around with different versions. All right, there we go. Wasn't it a lowercase b? I think the lowercase b was an accident. I want to say it was an accident. Anyways, there we go. I'm going to copy this one. Oh my gosh. Okay. Dang it. So it's going to... My thing requires me to be a globalist. I'm now a globalist. I am now officially a globalist. Globalism. All right. Really just Alex Jonesing on this thing. All right, there we go. Visualizing branches. Throughout the rest of this course, we'll be visualizing branches. By the way, this is how Git does it as well. So if you do not know, if you go man git commit, I believe they have it in commit. No, rebase. Yeah, you'll notice that they effectively do this. So I tried to copy a effective version so that way it's easy to understand, easy to see. Okay, sounds good? Yeah. All right, let's see. This means a branch called main with 3 commits. A C is the most recent commit. As you can see, A to B to C, branch. There you go. So this one right here means A, it splits off from A, and there's D and E on something called other branch, and B and C on main. So they are diverging branches with the merge base of A. All right, everyone get that? I'm gonna... Oh, sound is low. Oh my god, you are here actually. Welcome to the stream, I guess. Wait. Be using that term a lot, merge base. Answer the questions based on the following diagram. Which commits are... It's okay, I guess now. Because he's a CEO and doesn't work these days, but it's gonna be GH this one. Bam, got it. Man, I'm so good, I'm globalist. All right, there we go. All right, throughout the... Doing good. Like, you are actually here, like, I can't believe it. You are streaming also right now? Wait, let me see. Nope, you are not streaming. So no plan to have streaming. Cool. Okay, cool. I'll hop on. Okay.
Nobody's here, by the way. Just, learning Git. Like, I know Git, but learning it again for the concepts. The rest of this course, oh, I already answered this one. Which are part of the commits of main? It's gonna be A, B, C, D. Got it, first try. All right, visualizing branches. Oh, we're doing it again. Dang, we're gonna do Prime's branch, huh? Prime's branch is EFA. By the way, I have a question that you are here now. Like, I need some help. Wait, I'll show you. I've been working on this for the past week. Okay. So, like, the concept is you have to like log in here, and when you give your GitHub here, you can stat card will be generated. Okay. So, like this, you can customize these like sections. You can insert pictures. You can like color the choose the color themes. You can also like add a background wallpaper also, that I didn't actually implemented yet. So the thing is, like, I've been thinking about making it a Chrome extension type of like thing. Like, in a Chrome extension, yeah, I'm actually that trying to do that. Like, there's a project called OP Bento. Wait, I'll show you. Hey, not the Instagram. Like, it's kind of similar to this project. Like, this actually updates daily at like, I think 12 a.m. or something. So like, I'm trying to like replicate it here, but I am also trying to add some more features. Like, I was thinking like, like creating a Chrome extension type of thing, where you can like log in there, and this thing will be fetched there, and you can add a like a button to set the wallpaper to the home page or something. So how will I do that? And another thing is, like, how will I, like, for all the users, how can I like update the latest stat card at 12 a.m. I haven't figured that out yet. If you have any insight, I will love to explore. Ah, okay. So in the backend, you were saying that in the backend I will do a cron job for all the users and generate the stat card every night and just push it to their client, right? Yeah, just throw it. I'm a student. I do like to learn things. Give a publicly shareable link to everyone that they can pass around and show it off. Yeah, that's a good idea. Like, I was thinking, as they like, this is top of the iceberg, right? I was thinking like to add more customizing like features, and that will be paid. Like, these four color palettes are free. I was thinking like, to if you want to add a GIF to the background, that would be like $1 or something fee every month, or like premium color palettes will be a different thing, those things. So I was thinking like that, like, the thing you said, shareable link, that's a good idea too. Like, how it's going to work if I like give a shareable link? Customizing is good, but first work on how anyone can get a link and share it around. Yeah.
Hmm. That's a good idea. I got the idea what you're talking about. Hmm. Like when you are generating the stat card with a wallpaper, like create a shareable link. Yeah. Like I think dub.sh does this thing. Maybe. Maybe I haven't even like explored this thing. What you're saying is actually like good idea, because if I make the link shareable, that would be a free PR. Good. Let me write that down. If I build the it paywall feature, it's good to have initial impressions. Yeah, that's a good insight. Like what this, like what are these guys? What are they doing is like they have made a small notch here, made by OP Bento. So I was like thinking, if I make the link shareable, why not like add a small my branding to it, so that people will know where to find their ones. And by the way, like even if I integrate a paywall feature, like paid features, I haven't like I never used any payment gateways. What should I use? Yeah, good idea. Yeah, that's a very good idea. Why haven't I even thought about this? What the fuck? Bro, I don't know what you're talking about. Like I'm literally smiling and you're saying that I'm sad. Exactly. Like I do get it that my face is sometimes really expressionless, but that doesn't mean I'm sad. Cool, cool. Wait, let me call Shubranil. Like I don't know where he's gone.
Bro, I don't know what happened to him. He hasn't came online like for almost 4 days. Do you need funding for your project, bro? Nice joke. Like, if you're talking about funding, then I have another idea that I would like to like pitch to you. That idea is worth of investing. I am no like entrepreneur or something, but a good idea I can actually identify. If you want to hear, I can like tell you. Like I am actually working on that idea, not going to lie, but let's have a Shark Tank stream. Tell me how you gonna sold, how much you sold that last financial and how much you sold last month. My net worth is actually zero. Lol. Okay, now that you are here, let me actually pitch the idea to you. Wait, I'll show you. No, that's funny. Do you know what, like, saying that I only watched Shark Tank only the season 1. I do not watch that anymore. Like Shark Tank US and Shark Tank India is really different. I like I grew up watching that show. That's the show, the reason why I'm actually like the business thing. But watching Shark Tank India, like, oh no, that's something diabolical. Yeah, Dragon's Den is actually really good. Shark Tank US is good, but Shark Tank India, no. I know I'm going to get hate, but it's okay. That I do not like. Yo, Onimus is here. Nice. By the way, Sid, like, watch this. This is another project I was working on before this. I have like made it like I'm holding onto this right now, not working on it, but we'll be working on it because I was like using OpenAI, but like DeepSeek dropped, so I hold on to the project, holding on to the project. Why is it lagging though? User profile needs some work, but wait, what happened? Wait, did it change something? I think so. You know, like when we were teenagers, that
that one gamer tag we used to use everywhere, that was my gamer tag. Like this is the project, like I was dev dot bolt and v0 type of things, like those things actually make projects for you, minimal projects. So I was thinking, one day I was learning DSA and I felt really, like it felt really boring to do DSA alone. So I thought, why not build something that will teach me DSA? Like I thought ChatGPT is there, it can teach me DSA, but it lacks the human touch, right? Like if I ask ChatGPT to teach me binary search, it will just teach me binary search, not giving like it would just give me like the answer, how to do it, everything, not like encouraging me how to do it, like check these things. So I thought, why not build like these AI agents type of thing. I'm like, think about, I am writing here something that help me teach binary search. Okay, this doesn't work right now. I'm just like giving you the flow of the app. Okay, so first I write it to the chatbot. The chatbot will first teach me the concept with analogies like a teacher would, and then after learning it, it will suggest me to give some, like practice some easy questions. It will also generate the easy questions for me here, and upon clicking the questions, the boilerplate would be here. I can practice it here. If I do a mistake or something at line 5, let's suppose, that chatbot will like directly communicate with this thing and tell me that, oops, like you have done something wrong in the line 5, check this thing. It will give me a hint, not like blatantly give me the answer. It will give me some hint, and if I'm able to do it, it will add me some points to me, like these things. And this is like a diagram, you can call it a diagram box. So like some concepts actually require you to visualize the data structure. So let's suppose I'm learning hash map. So it needs a table, right? So in hash maps, when it's teaching me hash maps, for example, it will generate diagrams for me just to help me visualize the thought. And like this is how it's going to be. And if I need more help, it will be giving me some external links. It will provide me content on, like, to find it myself. That will be here, I guess. Like this is for a reserve, I have like reserved this space, so I'll do this like something else. And also the chatbot will actually assess my skills, like like after practicing the the practice questions generated by the chatbot, and after it will see that I am able to do it or not, and I am confident or not, then it will give me external links of lead code that I'll be able to solve or not. So I was thinking like this. You have good skills so far. I can see what year of I'm in my last year of my college. So I'm from BCA, by the way, third year of my college. So, and I don't know, I don't think I have good skills. I'm just really consistent, that's all. Thank you though. That means a lot. Like coming from you, that means a lot. So what do you think about this idea? Oh, by the way, did I mention that the app would have a voice chat feature also, so that it feels more human.
between this and the other project, move with the GitHub one that has potential. Yeah, I actually was very bored of doing the Sigma DSA one, so I thought, why not choose something that is easy and also that is very challenging? Because in the GitHub one project, I will be making a Electron app also, I'll be making a React Native app also, because I am like planning to do the same wallpaper thing for phone and for window, like laptops or desktops. So it would be similar type of thing for like for the extensions also. By the way, do you know why I was learning Git? Like I know Git very like properly, but there's a list of takes these topics I need to like finish taking questions and going deep into it, so that in the off-campus interviews I can actually, if they ask, I'll be able to answer. I'm planning to, finish the GitHub project like in the next week. Lol. Lol. By the way, you would be surprised to know that I have talked with you before. And if I show you the chat, you will be like, oh, you are that guy. This is going to be cringe. You remember this boy? Like, give me any task, I'll promise I'll, you whatever it takes, I'll build it. I am that guy. Lol. Like, that was almost a year ago. Ah. Yeah, if you have like projects lying around, freelance projects, obviously I would love to. I was planning to start a studio type of thing with this guy. Like we work together, that's why. Currently we are working on a project, freelance project. So there's that. If that doesn't work, I can take you in for a project. Yeah. mm, like I have cracked an on-campus job. Like I was telling this in your stream the other day. I have cracked Accenture and trying to crack off-campus startup jobs, because like the on-campus jobs are really bad, really really bad. So I have like no intention of taking those. That's why I'm working hard like crazy for the past 3 months. If you see my GitHub graph, like no days off. So I hope I'll crack off campus job. If not, there's always an option, right? No worries, no worries. If you have like spare projects that you have taken, like if you want us to help, obviously we can help. But this guy is always up for help. He's like my junior, he's in second year.
yeah, the thing is, I really like enjoy working. I don't know how, like my peers like tell me, how can you do these things for a long time? How can you sit there for at least 10 hours, 16 hours straight? But when I start, like I don't get up. Like when I'm doing this shit, I'm doing this shit. There's obviously there's a those days where I feel, a little low when I don't choose to work, but the day after I feel energized. I start doing it again. By the way, if I tell you a thing, I think you will get triggered. I know how much you like despise Hercules. You would be surprised to know I am from his cohort. Lol. Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video,
Where did you saw? Oh, তুমিও তো বাংলা বোঝো না, ভুলে গেছি। আচ্ছা এমএল এমএ like do you have any like recommendation for learning ML? It was in our last semester but I didn't like learn it at all, but as it's the last semester, like there is a paper that we have to write and it will be published in a journal, and like I really do not care what they are doing, but I have to learn it for the marks, just for passing. হ্যাঁ লাইক তুমি বলেছিলে তোমার ওই ভিডিওটাতে দেখেছিলাম, তুমি বলেছিলে তুমি হাওড়াতে থাকো। এখন তো হাওড়াতে নেই, এখন তো তুমি অন্য জায়গায় আছো। হ্যাঁ আগে একদিন লাইভ স্ট্রিমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমায়, মনে আছে। হুম 2026-এ। আচ্ছা তোমার এখন যে জবটা ওটা তো রিমোট নাকি? না অন সাইট? কোথায় ছিল না লিঙ্কডইন? আরে এইটা দেখাচ্ছি, ওয়েট I'll show you. It's double D, okay. Oh, I was talking about this. This is remote, right? ও তুমি ছেড়ে দিয়েছো এটা? লল, খেয়ালই করিনি। নাইস। বুঝলাম। হুম 20 পয়সা কত দিত তখন? ভিডিওটাতে তুমি বলনি যে কত দিত। মারমেটা অন সাইট ছিল, ব্যাঙ্গালোর আইসি। আমার কাছে হাতে এখন লাইক আপ টু জুন টাইম আছে, যা করার করে নি নিজের মতো, ব্যাস তারপরে কর্পোরেট লাইফ শুরু হয়ে যাবে। 50K নাইস। তাহলে কি এখন কি ফ্রিল্যান্সিংই করবে তাহলে? বুঝলাম। এখন অফ ক্যাম্পাসে জব মার্কেট কেমন? অ্যাপ্লাই তো করব, এই দুটো প্রজেক্ট তৈরি হয়ে যায় আর স্টার্ট অ্যাপ্লাই।
কমিউট করতে হবে না। হোয়াট ইফ আর একটা রিমোট জব পেয়ে যাও যদি? ও কন্ট্রাক্ট পেয়েছো, আচ্ছা। বুঝলাম। এই এই ফ্রিল্যান্স ওয়ার্কগুলো লাইক কি টেকের ওপর কাজ হয়, মানে টেকনোলজিস, এটা কি টেক স্ট্যাক? ড্যাম ড্যাম কে মুখে লাগছে। তোমার অনেক বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে, তো দ্যাটস নর্মাল স্টিল। মেবি সামডে আমিও পাবো। লারাভেল নোড.জেএস, আচ্ছা। Wait, what? Sign up button কোথায় গেল? Wait. দাঁড়াও করছি। SIDAIMS 93। কার্ড চাই, কার্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে। এটাই, এইটা ঠিকই তো বানান লিখেছি। ছবি অ্যাড করে দেবো। তুমি গিটহাবে কাজ করো না? প্রাইভেট রিপো এ করা যায়, লাইক to show the contributions of private repo you just have to like turn on this setting, I guess. কোথায় গেল? এখানে কোথায় আছে একটা, আমার আগে ছিল না, আমার ওইগুলো দেখাতো না, এখন দেখায়। এই যে কন্ট্রিবিউশন অ্যাক্টিভিটিতে ইনক্লুড প্রাইভেট কন্ট্রিবিউশন অন মাই প্রোফাইল, এটা অন করে দিলেই মানে কন্ট্রিবিউশনস গুলো দেখাবে বাট রিপো গুলো দেখাবে না। যেমন আমার এই যে এরকম দেখায়, এইটা সিগমা ডিএস এতে করেছিলাম আই গেস। না না দেখায় না, অনগড দেখায় না, অনগড বাচ্চাদের মতো অনগড করছে, লাইক সিরিয়াসলি দেখায় না। আমিও একবার ওই সিগমা ডিএসএটা আমি এতে রেখেছি, প্রাইভেটে রেখেছিলাম, বাট ওই যেদিনগুলো জাস্ট ওইটাতে কন্ট্রিবিউট করতাম ওই দিনগুলো ফাঁকা চলে যেত, লাইক
ওটা অন করে দেওয়ার পরে ওই কন্ট্রিবিউশনস গুলো দেখায়, বাট কি কি কন্ট্রিবিউট করেছি ওটা দেখায় না, জাস্ট ডেটা কাউন্ট হয়। ও এটা আবার আরেক ঝামেলা, খুলে পেস্ট করতে। এডিটিং ফিচারটাকে আনতে হবে, লাইক টু এডিট রিসাইজ আ ইমেজ অর drag and drop image, I guess. Hello, তোমার কার্ড ডাউনলোড হলো নাকি? ডাউনলোড হলো না নে। ঠিক আছে। এই গ্যাপটাতে একটা ওয়ালপেপার ইনক্লুড করার ফিচার আনতে চাইছি, ভালোই লাগছে।
চেষ্টা করছি দেখি কতদূর করতে পারি। এটার পিছনে 2 সপ্তাহ থেকে বেশি ইচ্ছে নেই দেওয়ার। শিখছি এই কারণে so that I can learn how to make a web extension. আচ্ছা, React Native apps আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই that I want to explore, and desktop apps Electron.js. হ্যাঁ, এটা জাস্ট এখন আপাতত করে রেখেছি বিকজ এটা আমার ব্যাক এন্ডে চলবে, to export it as png and set it to web extension, web home tab or to your desktop wallpaper. ওইটা আমি এখানে রেখেছি জাস্ট ফর মি টু লাইক টেস্ট ইট আউট। এটা আমি তুমি যেটা বললে টু শেয়ার আ লিঙ্ক, ওই ফিচারটা এখানে দিয়ে দেবো, অ্যান্ড দিস টু উইল বি হিয়ার। This will redirect it to extension page and this would download my app. শেয়ার বাটনটাই রাখবো এখানে। আমি টেস্ট আউট করে নিই, উড সে দেখাচ্ছি। চলো, কান বন্ধ হয়ে গেল। পুরো হ্যাং করছে কেন? The fuck? কতকটা এরম লাগবে, বাট এটা এতে মানে জাস্ট আপলোড করেছি, এটা নয়। এইটা ওটা করে দিয়েছিল। আমি একটা এক্সটেনশন আমি বানাইনি, চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে বানিয়েছিলাম, দেখাচ্ছি। ওয়েট, সাইডে নি। এইটা লেটস সে give it, এখানে যদি ওয়ালপেপার ইউআরএল দিই, সেট করি, সেটা গেল, রিলোড মারলাম, চলে এলো। বাট এটা this is overriding the features that was already there, like the search tab, Google logo. আমি ওগুলো চাইছি because people hate when something changes on their home tab. তো ওগুলো রেখে just to apply this on the background, ওটা একটুখানি ভাবার চেষ্টা করছি। Yes, I had no idea that HTML JavaScript HTML CSS দিয়েই বানানো যায়। তো ওটা চ্যাট জিপিটি জিজ্ঞাসা করে একটু বুঝতে পেরেছি কি লিখেছে, বাট যখন বানাবো তখন প্রবাবলি ফিগার ইট আউট।
シルエット触れるたびに壊れそうなグラスみたいだ思い出だけが強く刻まれていくからこの夜だけは永遠だと信じたかった胸に秘めた言葉言えないままで交わる視線もどこか曖昧君の呼吸が少しだけ遠くなるわかってるそれでも僕たちに明日は来ない止まらないこの夜のリズムで鼓動だけを信じて踊る壊れてくほど美しく明日なんていらないから君と過ごす時間は逃すさ握りしめるほどこぼれ落ちた全てがフラッシュバックする夢の中君を抱きしめたまま嘘を咲いた大丈夫どこにも行かないだけどこの夜は消えてしまう見上げた星も儚い模様この愛も未来も幻想の代償止まったままの車の中で深夜ラジオが古い曲を流してる君の横顔があまりに切なঠিক আছে বাই বাই মাঝে মাঝে এসো ভালো লাগলো দেখে লাইক আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজড তুমি আজকে এসেছিলে夜明けなんて着なくていい二人のことだけが響く最後のキスが記憶を壊して心だけがさまよう僕たちに明日は来ない止まらないこの夜のリズムで鼓動だけを信じて踊る壊れてくほど美しくいらないから消えてゆくねほんと君の声静寂がたった僕を包む、yeah. 最後の瞬間を刻む時計の針僕たちに明日は来ない最後の瞬間を刻む時計の針僕たちに明日は来ない静かな森の片隅で日の当たらない場所に立つ誰かに見つけられることもなくただじっと息をしているだけ背を伸ばして空を
るネオンが切なさ照らしてる聞こえないふりしてた君の声あの日々戻れないことくらいわかってるもう無理なんだよこれ以上何を言っても届かない過ぎ去った日々のぬくもりを忘れさせてくれる誰か探すだけ君が最後に残したメッセージ言葉損なで破れたページ愛の歌はただほつろなメロディー二人の未来描けないストーリービルの隙間に浮かぶあの月思い出の中溶けて消える日々大人になるふりなんてもうやめて素直になれたら終わりも綺麗でしょ揺れる電柱に一人で乗って窓に映るのはもう見慣れた街時計の針は進むけどたまったまま心の奥君の笑顔が消えないもう無理なんだよこれ以上何を言っても届かない過ぎ去った日々のぬくもりを忘れさせてくれる誰か探すだけ終わりを告げた夏の風が僕らを別々の道へと押し出す振り返るたびに苦しくなるけど自由になるために手を離したもう無理なんだよこれ以上何を言っても届かない過ぎ去った日々のぬくもりを忘れさせてくれる誰か探す最後の言葉を風に乗せて消える君の背中にさよならもう無理なんだよ愛してるけど今はこの痛みだけ抱きしめて夜風が窓を叩いて静かに揺れるカーテン越し君の瞳の奥には言葉にできない影がある気づかないふりをしたままいつも通りの微笑みで繋いだ手のぬくもりさえどこか遠くに感じてた君が傷つかないように優しい嘘で隠した声だけどその背中の影僕には隠しきれないよ夜明け前の街が静まり返る君の足音が響くリフレイン何も言わないでその表情が全てを物語ってた曖昧さ時計の針は止まらないまま হ্যালো, 僕たちを囲え আরে একটু খেলছিলাম ক্রিকেট। এই আচ্ছা, বয়স ক্রিকেট খেলার হ্যাঁ এই বয়স ক্রিকেট খেলার বাচ্চারা খেলছিল, আমি বললাম ব্যাটটা দে একটু।
দেখ আমার এটা দেখ, দেখ এটা তোকে বলছি আমি। দেখাও দেখাও, আজকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কিটা ওটা গিটার ওয়ালপেপার। ভাই বললো, সিট দাদা বললো যে প্রোডাক্টটার দম আছে ভাই। কি বলো? হ্যাঁ দেখ এটা আমি তোকে বলছি। আমাকে 200 কারোর ফ্ল্যাটটা দেখতে হবে যে আমি, হ্যাঁ 20 কারোর, কি বলছিস? এটা তুই, এটা তোকে আমি বলছি। এটা কেন দাদা আমি কি করলাম? ক্রিকেট খেলার বয়স, ছি, ছি, ভাও না হাট। ওয়াও, আর যখন নিজের বেলা আসে তখন ওয়াও। আচ্ছা তুই আমাকে বল, এখানে এই ছবিগুলোর মধ্যে আমি রিসাইজ হ্যান্ডলার কি করে দেবো? রিসাইজ হ্যান্ডেলার মানে? মানে ধর ছবিটা যদি, মানে অন্য একটা ছবি দিতাম লম্বা দেখে, এই ছোটটা তো ধরতো না, যেমন এটা ধরছে না। তো আমি চাইছি যে এটা যেন ধরার জন্য না, আমি যেন এটাকে প্লেস করতে পারি ঠিকঠাক, মানে একটু স্লাইড করে এরকম টেনে নে যেন এই এতটা মধ্যে থাকে, ফ্রেমটা যেন এর মধ্যে। রিপোজিশন, আচ্ছা। হ্যাঁ রিপোজিশন। এখন চ্যাট জিপিটি বলো, ক্লড বলো, বললে করিনি ওটা। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার কোডটা আমার এত বড় হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এটা দিচ্ছি, আচ্ছা, চ্যাট জিপিটি ও বলছে বুঝতে কান্ট পেরেছি। রিড, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। প্যারামিটার ক্লড দাও না, ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ডিপ থ্রোটকে দাও, ডিপ তো ডিপ থ্রোটকে কাউ দাও। কেউ নিচ্ছে না, ও বলছে এত বড় কোডটা নেবো না আমরা কেউ, কারোর ঢুকছে না মুখে। ক্লডও নিচ্ছে না, ক্লডও নিচ্ছে না। না এখানে ও, কোড পুরো মাস্টারপিস কোড লেখা আছে, কিন্তু এত বড় হয়ে গেছে কিছুতেই আমি এটাকে করতে, আইসোলেট করতে পারছি না, করতে অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে পারছি না অন্য কোথাও, মানে এক্সট্রাক্ট করে করে। স্যার তুমি আমাকে আগে বলো না, ওই যে সেই ফ্রিল্যান্সের ওটা কি হলো? তোর জন্য একটা খারাপ খবর আছে, মাইকটা অফ। খারাপ? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। দেখো যদি তোমার যদি তুমি যদি বলো যে তুমি ওটা এক করবে, করো, আমার অসুবিধা নেই। আমি পরে পরে অন্য কোনো, ঠিক আছে তাহলে অসুবিধা নেই। দেখো তুমি এটা করো, ঠিক আছে? যদি তোমার অন্য কোথাও পাও তাহলে আমাকে দিও, সেটা এখন এটা করো, তাহলে অসুবিধা নেই। কারণ আমার তো, হ্যাঁ ওটা বলবে না তো আর, বলো। হ্যাঁ তাহলে আমি যাই একবারে করি, ফেসবুকে যাই। আচ্ছা দাঁড়াও, গেলাম গেলাম এবার ফেসবুকে যাওয়ার পর সার্চ করবো গ্রুপ ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভ। হুম হুম
আমি বলছি যে এবার এদেরকে মেসেজ আমি কি মেসেজ করবো? এদেরকে তো আমি কোডের মেসেজ দিতে পারবো, গিটহাব তো দিতে পারবো না, বুঝতে পারবে না কিছু। ঠিক আছে। হ্যাঁ, কি জানি না। আই নোট বাজতে বিশাল। কি 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 সব জিজ্ঞেস করছে এগুলো? হ্যাঁ, প্রায় মজা। ঠিক আছে, নট স্প্লিটিং রিকোয়ার্ড। হাই ডু ইউ হ্যাভ, ঠিক আছে। হাই ডু ইউ হ্যাভ এনি আপডেটস রিগার্ডিং দ্য নেক্সট রাউন্ড? এই লোকটা ও বলেছিল তো যে ওকে কুল বিল আরেকটা রাউন্ড বলেছিল, আরেকটা রাউন্ড করবে। তো আমি এবার এখন লিখছি যে ডু ইউ হ্যাভ এনি আপডেট অ্যাবাউট দ্য নেক্সট রাউন্ড, লিখেছি। এও আবার আমাকে ঘোস্ট না করে দেয়, ওটাই হচ্ছে। ও তুমি তুমি আমি তোমাকে, আমি যে লিঙ্কডইন পোস্টটা করেছিলাম না, ওই দুটো দুটো ফটো, ওই দুটো ফটো দেখো তো, যদি তোমার বন্ধু বান্ধব কাউকে বলো লাইক করে দিতে। তোমার বন্ধুদেরকে বলে দাও কই। ঠিক আছে, কি আছে, প্রফেশনালি তো লাগছে, পোস্ট করেছি যদি কি লাইক চলে যাবে ওখান থেকে একটু। আর বন্ধুদেরকে বলে দাও একটু। 150টা লাইক হয়ে গেলেই হয়ে যাবে, এখন 100টা হয়েছে ওখানে। আর 50টা লাগবে আজকের মধ্যে। এবার কোথা থেকে আমি করবো? হে কিনা চাই বলো না, কি করে কিনবো বলো তো? আমি ওকে বলবো পয়সা দিয়ে দিতে। অ্যাকাউন্টে তো নেই না, ওর অ্যাকাউন্টে তো নেই ওটা। ও তার ব্যান হোক, আমার কি। এমনি কেনা যায় নাকি সত্যি করে? আচ্ছা, এখন তো মনে হয় না, এখন তো ইনস্টাগ্রাম অনেক সিকিউর হয়ে গেছে। তাহলে একটা ডেটাবেস কোয়েরি করতাম, 1 মিলিয়ন লাইকস হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন হয় ওগুলো? ব্যান ট্যান করে দেবে না তো? আমার দেখাও তো কিভাবে হয়। 50টা হলেও হবে ভুলে গেছি, সব দেখতে হবে। দানাদার পোস্টটা খুঁজি, স্ট্রিমে যারা যারা আছে তাদের লাইক করে দিতে বলি। কোথায় গেল বলতো, খুঁজে পাচ্ছি না। আব্দু কাদের ল্যাবসটা। লোগো খোঁজ না একটা। আচ্ছা দাদা, আমি এই এই যে কনফারেন্স কনফারেন্স সেমিনার এগুলো কি ডেভ পোস্টে আসে? কি? মানে হ্যাকাথন বাদ দিয়ে যেগুলো হয় না, কনফারেন্স সেমিনার, ঠিক আছে, এগুলো কি আসে এই ইতে ডেভ পোস্টে? ডেভ পোস্টে মানে? মানে এমনি হ্যাকাথনের যে ডেভ পোস্ট, ওটা হ্যাকাথন পাওয়া যায় ডেভ পোস্টের ওয়েবসাইটটা। ডেভ ফলিও? ডেভ ফোলিও তো আলাদা, ডেভ পোস্ট বলে একটা আছে না, ডেভ পোস্ট, আনস্টপ, এসব।
ওকে নাকি ও মানে এমনি সেমিনার তারপরে এগুলোর কোথায় পাওয়া যায়? সেমিনার তারপরে যেগুলো ইভেন্ট হয় যেগুলো হ্যাকাথন ছাড়া ওগুলো কোন জায়গা থেকে বের করবো কোথায় হচ্ছে? জানি না তো। আনস্টপে দেখেছিলাম কিন্তু ওখানে তো ইভেন্ট মানে এরকম ছিল না, হ্যাকাথনই ছিল সব। আজকে আগে তো আমার কাজ করাই হয়নি কিছু, বাড়ি ছিলাম না, কাজের দৌড়ে গেছিলাম মার সাথে, ভাই মা আমি দিদা। হ্যাঁ আমি তো আগের দিন টান তোর ছিল। এটা দেখলাম, গিটহাবে কন্ট্রি দেখলাম যে কিছু করেছিস কিনা। কেন না, এমনি কন্ট্রিবিউশন আমার এমনি অনেক 2-3 দিনের নেই হয়তো, আমি সেরকম ও স্ট্রিক্ট মানে আমি তো মাঝখানে করছিলাম বাট এখন আর করি না, যেদিন হবে হবে, না হবে না হবে। ওটাই দেখছি না। এই সপ্তাহে একদিন কন্ট্রি করেছিস 10খানা। স্টাডি চ্যানে করেছিলাম, ওটার তুই ব্যাকএন্ড একদিন শেষ করে এত ফেলেছিলাম। কন্ট্রি করে দিয়েছিস, 31, 33, 46, এই সব কটা তোর 4টে 5টা করে থাকলেও 11টা সব কটা ভালো ভালো থাকলেও সব কি ফিকে হয়ে আছে। হুম, তারপরে আমি ভার্চুয়াল সিএলআইটা বুঝতাম না তো, ওই জন্য সেই বারবার বারবার ডেপ্লয়মেন্টের জন্য ওটা জেদ করতে হচ্ছিল। এই দাদাটা কি বলছো, সিড সিড দা আইটি, এই দাদাটা কি বলছে কমিউট করতে পারবো না মানে? আর ও তোর এতে আছে তো কি বলে, এখন ফ্রিল্যান্সিং করছে, ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সার। হুম, আচ্ছা। আমি বলছিলাম যে প্রজেক্ট থাকলে আয় ওকে, ওই দাদাকে দেখালাম যে লাস্ট আমাদের আগে একবার হয়েছিল, ইন্টারাকশন হয়েছিল সেই 2024 জুন নাগাদ, ঠিক আছে। তা আমি হুম, লিখেছিলাম ওর স্ট্রিমে যে আই এম কারেন্টলি ইন মাই সেকেন্ড ইয়ার ফোর্থ সেম, ক্যান আই ওয়ার্ক ফর ইউ, আমার কিছু চাই না, নো মানি নো টাইম, জাস্ট টাস্ক দেবে আমি কাজ করে দেবো, ঠিক আছে, তখন শেখার জন্য বলেছিলাম। তো দাদাটা টাস্ক দিয়েছিল তোর ওই সেই মনে আছে সেই ম্যাপে পিন পয়েন্ট করে দিয়েছিলাম একটা। তো ও ওই আচ্ছা। তো তারপরে এই আজকে হলো তো, তখন আমি বলছিলাম যে বলছিল দাদা যে আমাকে দেখে বলছিল যে আমার নাকি আছে কি বলে স্কিলস আছে, তো আমি যদি কাজ করতে চাই ওর সাথে কাজ করতে পারি। তো আমি বললাম যে এখন আমরা কাজ করছি অলরেডি, তো প্রজেক্ট থাকলে অবশ্যই যদি লাইট মানে এদিক ওদিক থাকে তাহলে দিতেই পারে। তো তোর কথা বললাম যে এও করে আমার সাথে, দুজনে একসাথে কোড করি, তো দিলে এও খুব স্কিলড, এও করে দিতে পারবে। তো বলছিল যদি আমার সাথে কাজ করতে পারো, কিন্তু আমি জব সিকিউরিটি দিতে পারবো না। আমি বলছিলাম সেটাই তো স্বাভাবিক, ঠিক আছে, থাকলে বলো, এটাই বললাম, আর কি বলবো। 90K অ্যাভারেজ মান্থলি স্যালারি, বাপরে কোথায় পেয়েছে? ওটাই ফ্রিল্যান্সিং এ ও ড্রপ হচ্ছে এখন। বাপরে বাপ। ওই লাইকের ব্যাপারটা বলো, তুমি তো করেছো বললে, বল কি করে আরে ও অনেক আগে, ও আজ থেকে 7, 8, 9 বছর 10 বছর আগের কথা। কি অ্যাপ তখন ছিল, ছোট ওয়েবসাইট ছিল, ছিল, কি ছিল? কিচ্ছু মনে নেই, কিছুই বলতে পারবো না। আমি তোকে এটা দেখছি, দেখা গেল। ঠিক আছে ঠিক আছে। ওই আমাকে আজকে ফ্রন্ট এন্ড বানাতে হবে, না ফ্রন্ট এন্ড বানাতে হবে। আমার একবার ব্রাউজারটা বন্ধ করতে হবে, কি হ্যাং করছে। তোমার এমনি যদি ধরে নাও ম্যাকবুক যদি আমি কিনি তাহলে কি M1 কিনবো না M2 কিনবো? আর M1 এর পাবি না তুই, ভালো হবে না। আচ্ছা, দেবাঞ্জলি বিশ্বাস এমটুই কে কিনবো, ভাই? বন্ধু আমার, বান্ধবী বল। বান্ধবী আমার নাম। এখন কি কোনো প্রজেক্টে কাজ করছিস? প্রজেক্টটা কিছু কাজ করছি না এখন, একটা যে ফর্ম এআই ওটাই যেটা করছিলাম। হয়ে গেছে তো? প্রজেক্ট নিজের প্রজেক্ট বলতে আছে একটা, স্টাডি চ্যান, ওটাতে কাজ করছি, ওটারই ফ্রন্ট এন্ড তাহলে বানাবো এক আজকে। কাজ কর, তুই আমার এই প্রজেক্টে চলে আয়, রেভিনিউ 50-50।
কি বলো? আচ্ছা আচ্ছা। কারণ এটা আমি 2 সপ্তাহের মধ্যে নামাতে চাইছি, আর আমার জানিস 1 সপ্তাহের বেশি কাজ করতে আর ইচ্ছে করে না কোনো জিনিসে। ঠিক আছে। মোস্টলি মহা- মোস্টলি ডান। ইলেকট্রনের অ্যাপটাও আমি বানিয়ে দেবো, এক্সটেনশনও আমি বানিয়ে দেবো। তোকে শুধু হুম এইখানেই সামনের হুম কাজগুলো একটুখানি, মানে বেকার কাজগুলো একটু করে দিতে হবে। প্রোফাইল পেজ বানিয়ে দিতে হবে একটা, এইখানে একটা ছবি হুম ইনসার্ট করার এটা বানিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে? মানে তুই যদি এই ওয়েব হুম। অ্যাপটা নিয়ে কাজ করিস, তাহলে আমি ইলেকট্রনের উপর কাজ করবো, এটাই হচ্ছে কথা। ঠিক আছে, আমি করে দেবো। যা তুমি আমাকে লিস্ট বানিয়ে একবার দিয়ে দাও কি করতে হবে, বা বলে দাও, আমি লিখে নিচ্ছি। লিস্ট আমি বানানোই লিখে আছে এখানে, নিচ্ছি। নিয়েই বসেছিলাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও আমাকে কি কাজ করতে হবে, তুই আমি আগে এখন তো কোড বসেই বেসটা আছি, দেখ, এখনই তুই করে আগে দিচ্ছি। কোড বেসটা দেখ, আমি তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই আগে কোড হুম বেসটা হুম। দেখ, তারপরে তুই ঘাঁটবি। তুমি ওর পোস্ট গুলো দেখো, তুমি একটুখানি 50টা লাইক হলেও হয়ে যাবে, ঠিক আছে তো? লিঙ্কটা পাঠিয়ে দে মানে মানে, ওই লাইক কেনার কথা বলছি না, মানে তুমি বললে না কোথায় দেবে ওই টাকা। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দে না লিঙ্কটা। কি দেবে ভাই, চুমু দেবে রিওয়ার্ডে? কি রিওয়ার্ডে কি দেবে কি ভাই, বলছো চুমু এসব? চুমু দেবে? কি বলছো এসব? জানি না। ए, বন্ধু, আমার বন্ধু। না, बामुन भैया फंस गए लड़की के चक्कर में। স্কুল টাইমের বন্ধু। बाबू भैया फंस জিতে- गए बामुन की लड़की के चक्कर में। আহ, এটা কি লিখেছে? জিসাস ইজ দ্য ওয়ে, দ্য ট্রুথ অ্যান্ড দ্য লাইফ, টার্ন টু হিম অ্যান্ড রিপেন্ট ফ্রম ইউর সিনস টুডে। দেখো তোমার চ্যাটটা। আরে কে জিসাস ক্রাইস্ট লিখে চলে গেছে, দেখেছি, তোকে বলে গেছে ওটা। কি সব চ্যাট, তোমার চ্যাট আসছে না কেন কিছু? কি জানি সাইড চ্যাটে দেখাচ্ছে না। সরিয়ে দাও না, ওটা কিরকম লাগছে, একটা সাদা হয়ে গেছে। হ্যাকাথনটাতে কিছু বলছে না, অনেকজন সিলেক্ট হলো, আমরা কি রিজেক্ট হলাম নাকি? বলছে না কেন কিছু? আমার কি যায় আসছে না কিছু। কি বলবো? আরে এটা প্রপার্টিস কি করে পাল্টাবো? কি জানি ভাই। যেটা তোকে দিচ্ছিলাম, এনে নে। এই যদি কাস্টমাইজিং এর এটা যদি এই আইডিয়াটা যদি চলে, ঠিক আছে, গুচ্ছের কাস্টমাইজিং এর এই অ্যাপ বানাবো, বানিয়ে কাস্টমাইজিং আমাকে একটু বোঝাবা কি বলতে চাইছো? কাস্টমাইজিং এই তো ধর না যেটা মানে কিসের বানাচ্ছি। কাস্টম? দাঁড়া হ্যাঁ, মানে ওইগুলোর গ্রিড কাস্টমাইজিং, মানে ধরো না গ্রিড গুলোকে তুমি ড্র্যাগ করে এই দিকটার গ্রিড ওই না সাইড, না, এরকম ও বলতে সব চাইছো? অনেক অ্যাডভান্স জিনিস, অত আমি বলছি না। এই তাহলে তো ধর না একটা কার্ড তৈরি হলো, তো এটা কি পুরো প্রজেক্ট তোকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মিউট করতে দে মাইকটা। হুম। হ্যাঁ। হুম হুম। তুমি স্ট্রিমটা দাও না, এটা গোল গোল ঘুরছে 2 মিনিট পর পর, স্ট্রিমটা দাও না। দেখ, এতক্ষণ হচ্ছিল না, হঠাৎ করে হচ্ছে। বা এগুলো পড়েছি, মানে বুঝেছি, এবার পর থেকেই বল।
আওয়াজ যাচ্ছে দেখো। হুম 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 হুম। 君の視線が刺さる曖昧な微笑みの向こうに আরেকবার বলো কোথায়, একবার ডেস্কটপের এইখানে যেখানে তোমার পিছনে এটা লেখা। 乗り期待してし হ্যাঁ হ্যাঁ まう আচ্ছা, ডেস্কটপ ওয়ালপেপার। আচ্ছা আচ্ছা, ডেস্কটপ ওয়ালপেপার। আর 心が惑わされてゆく嘘じゃないと思いたい触れたいこの距離に止 হুম まらない勘違い僕らの世界が交差する儚い夢でもいいから少しだけ হ্যাঁ, কি বলো? させて君の中にいる僕はきっと違うスト চেঞ্জ ー হয় এটা, リーで ইমেজ চেঞ্জ হয়। কি 思いが কি বলো? 熱く燃える হ্যাঁ, কি করে এরা? ইমেজের মধ্যে কি করে চেঞ্জ করে? 重ねる言葉が溶け কি করে চেঞ্জ করছে এরা? すれ違うたび気づく嘘過去と未来 হ্যাঁ? の狭間で何度も抱きしめる夜空の影秘密のシグナル気づけない僕絡みつく証拠を তাহলে তো এটা ক্রন জব লাগবে। 選択肢はいつも曖昧もこう進むべき道どこだろう君の名前を呼んだけれど振り返らない横顔 হ্যাঁ 街 হ্যাঁ 角に響くのいつか心を切り裂いてゆく空に浮かぶ月が見てる僕の独りよがりな想い本当の君に触れたら壊れると知ってるのに止まらない হুম 違い僕らの未来が霞んでく幻でも構わないから最後まで信じさせて君の瞳に映るのは僕じゃないと分かっていてもそれでも止められないこの心が叫ぶ声をどれだけ走っても届かない終わりのない迷路の中で答えを探す旅君は遠ざかっていく হুম হুম। 止まらない勘違い僕らの世界が交差する儚い夢でもいいから少しだけ触れさせて君の হুম হুম 中にいる নড়ছে। 僕はきっと違う আচ্ছা। ストーリーでそれでも止められないこの想いが ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জিআইএফ এ কি মানে ওই ইমেজ গুলো ওখানে জিআইএফ অ্যাড হবে, তাই তো? আচ্ছা। 真実が霧のように消える僕だけが知るこの物語は止まらないままで 夜の風が頬を撫でる少し冷たくても心は ওয়ান টাইম, তাই তো? 君とありだこ আর মান্থলি রেকারিং এ কি রাখবে? の先明日もきっとずっ আর と一緒だね হ্যাঁ, ওটা মান্থলি করে দিও, কারণ ওটাতে একটু ইয়ে আছে না, যে তোমাকে ক্রন জব চালাচ্ছে, অনেক কিছু কাজ হচ্ছে ওটাতে। 遠くに見 হ্যাঁ える街の明かり二人の影が一つになって何気ない言葉を交わすたび時間は止まったように感じる ইনাফ পারছি। 君といるだけで
হুম হুম হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক 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 ওটা আপডেট হবে আবার ইয়েস いつまでもいつまでも君と共にいられたらいい ও のにこの瞬間を ও 抱きしめて心から君を思う আচ্ছা বুঝলাম 夜の静けさが二人を包み込んで街のネオンが遠くで輝いてる手をつないでた歩くこの道未来がどうなるかなんて気にしない大事なのは今この瞬間君と私が感じるこのぬくもり明日が来ても変わらないでいていつまでもずっと心でつながっているから夕 আচ্ছা 暮れの空が染まる頃 আর লিঙ্কে প্রিভিউ থাকবে 君の笑顔が浮かぶたびに何もか হুম も হুম が輝いて見えるそんな気持ちが止まらない二人の距離が遠くても心はずっと近くにいる ক্রিয়েটিভ রোবট মানে どんな時もそばに感じて ও মানে তুমি ওই যে কাস্টমাইজ তাই তো যে এই কার্ডটা আমি এখানে তাহলে তোমার লাগবে いつまでも হ্যাঁ いつまでも君と共 হ্যাঁ にいられたらいい ও ও আচ্ছা আচ্ছা এটা তো সেই টাইনি স্নিপেটের মতো অনেকটা মানে তুমি যেটা বললে 繰り ইয়ে 返す日々の中で君と過ごす時間が宝物どんなに時が流れても忘れないこの愛の形いつまでも君とずっと一緒にい হুম られるようにその笑顔を忘れないように ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ আমারটা করো আমারটা করো আমারটা করে দেখি একবার কালারও দেখি কালার আরো অ্যাড করতে হবে চারটে দিলে হবে না ঠিক আছে অনেক কালার কেন 10টা দিয়ে দাও ঠিক আছে একটু ও, একটু উপরে যাও কালার দেখি কি আছে এই স্যার এটা ঠিক আছে উপরে যাও আর এইটা ঠিক লাগছে উপরে যাও আর একটা আর বাকি তিনটে মধ্যে এটা ঠিক লাগছে 君の心の扉は閉ざされたまま夜の হ্যাঁ 闇に隠れた真実僕だけが探しているこの距離を超える ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি 壁に映る হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি 姿触れたいけど遠すぎる君の影冷たい空気が咲いている今問い続ける心終わりのない思念静寂の中で裂かれる感情行き止まりの愛出口のない迷宮繰り返す言葉が響く今日ただ一つの答えが見えない君の目を覗き込むたびにわからなくなるこの気持ち知りたいはずの本当の気持ち बावन भैया पर गए लड़की की चक्कर में लेके लेके आरे डाउन ड्रॉप डाउन में देखी और पर्पल देखी एक बार और डाउन আর লাস্টেরটা লাস্ট সানসেট হ্যাঁ সানসেট সানসেট
আর এটা এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। এটা এটা বেস্ট লাগছিল হচ্ছে এটা ব্রাউনটা আর গ্রিনটা। এখানে কি এটা সিলেক্ট ইমেজ পজিশনটা দেখি কি, ওটা কি হবে দেখি, দেখি 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 একবার দেখি দেখি হবে এখন, দেখি দেখি করো টপ লেফট থেকে কিছু একটা চেঞ্জ করো দেখি কি হলো। ও আচ্ছা আচ্ছা। তুমি লাস্ট কলেজ গেছিলে কবে? হুম। ও আচ্ছা। আরে হেভি তো, ভালোই তো বানাচ্ছো, নাইস। দাও দাও দাও। এটা আমি আমার এটা এটা যদি আমি রেডমিতে লাগাই তাহলে কি এটা ইয়ে আপডেট হতে থাকে, আপডেট হবে? Bro works for Zenzar. Do you mean like is Zenzar a Pokemon or something? What the fuck? What is Zenzar, bro? Anyways, মাদার পাই এটা কি? কোনটা ভালো লাগছে ওয়ালপেপার? Which wallpaper do you want? আরে ওয়ান আর তুই जो देशद्रोही है उनकी माँ का This one? এইটা এইটা উপরে হালকা উপরে, কোনটা? হালকা উপরে এই যে শুয়ে আছে গাছের ডালিতে শুয়ে আছে লেফট। হ্যাঁ এটা কে? কি করে জানবো? The largest Indian developer contracting house. Who, me? I don't know. I am unemployed, bro. Anyways, কোথায় লাগাবো? এখানে বটম এইটা লেফট? দাদা ये कौन है? हाँ কোথায় লাগাবো? রাইট সাইড না বটম লেফট? রাইট সাইড বড়টা বড়টা। দাদা এটা কি দাদা? I don't know. আই ডোন্ট নো। না না, I don't know. আমি জানি না। আচ্ছা Go up. এটা আমাকে করে পাঠিয়ে দাও, হেবি সুন্দর লাগছে। Wait. রাইট আর ওখানে তুমি এটা তোমার চয়েসটা লাগিয়ে দাও। রাইট এই এইটা লাগাও। কি? এই যে, আর, এই যে এই যে কুত্তা হাসছে। এখন লাগিয়ে দেবো ওখানে। আমার নেট স্লো, হ্যাঁ সরি। আচ্ছা কি ডাউনলোড হচ্ছে, আপলোড হচ্ছে কি এতক্ষণ ধরে? অ্যাপ খুলে রেখেছে হয়তো কিছু না কিছু Why করেছে is the uploading speed is 460 kb? যদি পেজ রিলোড করা হয় তাহলে সব ইমেজ গুলো কি চলে হ্যাঁ যাবে? চলে যাবে, ওটাই তো স্টোর নেই, ওটাই তো বলছি। এই দেখ না, স্টোর করো কিছু তো নাকি মেমোরিতে অন্তত স্টোর করো লোকালি। ফিচার গুলো দিতে হবে, তুই দে। আরে দেবো আমি, ঠিক আছে আমি দেবো লোকাল স্টোরে। ডেটাবেসে স্টোর করার তো তোকে করতে হবে। তুই আগে আজকের দিনটা এটা দেখে নে, কোড বেসটা। আসুকাবে ল্যাবস এর থিম কি চুজ করলে? মানে তোর ছবি নে আগে। এটা আমি দেব হচ্ছে আমার রিভিউতে।
এটা কি রিডমিতে দিলে আপডেট হতে থাকবে? না, ছবি তো এটা। তো দেবা তো? কি দেবা? কি? তোমার রিডমিতে যেরকম আছে না আপডেট হতে থাকে বেন্টোটা, ওটা তো ওপি বেন্টো পিছনে করা আছে ব্যাক এন্ডে পিরিয়ডিক্যালি আপডেট করার জন্য। সেটা তো জানি, ওদের মতো করো না, ওপি বেন্টোর মতো যে ওটাই তো বলছি আপডেট হতে করতে থাকবে। হবে, করেছি কোথায় এখনো। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো, ইয়েস ইয়েস। লাগছে। আচ্ছা দাদা দাদা দাদা, এটা এই সাদা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আসবে নাকি আসবে না এটা? ও আচ্ছা, ওর পিছনে আলবা আলবা থাকবে, আচ্ছা। ও, किस कलर की चड्डी किस कलर की चड्डी पहने हो? এক একটা করে করো। ব্রেকফাস্ট, দেন লাঞ্চ, তো অ্যাপ্লাই, তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে বলছে দাদা। আমাকে লোকটা মাসাজ করলো না, রোস্ট করছে মনে হয়। নিজেই বললো যে রাউন্ডের ব্যাপারে বলবে, আমি মেসেজও করলাম ওকে। আচ্ছা, হ্যাঁ বলেছে ওটা পেড ফিচার হয়ে যাবে, ওকে ভাই মা। যে তোমার তো আছে বলেই বলেছে তো। গুড, কিরকম লাগছে? এত বড় লোক বলছে, বলার শোনার পর কিরকম লাগলো? হ্যাঁ হুম। কি বলছো? কেন? আচ্ছা, তাহলে 40 কে তো বেশি, তা ভুল কি বল? হ্যাঁ, কেন? এ মা, এ আবার কি কথা? বাহ, কি হয়েছে? কোর্স তো কি হয়েছে? পয়সা কামাবে না নাকি? ওর ডিপিটাও তো হাজকিরাতের মতোই লাগানো।
কোনটা? আর একবার বলো। হ্যাঁ। ও আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। ওটা ডিসেবল, ওটা ইজি, আমি করে দেবো, ওটা আমি করে দেবো। ওটা তো স্টেট আর কিছুই না। ইজ লোডিং আর হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে ইজ লোড, একটা ইউজ স্টেট থাকবে, ওটার মধ্যে বুলিয়ান থাকবে ফলস। ওটা ইউজ স্টেটটা বাই ডিফল্ট ওটা মানে ইজ লোডিং আর লোডিং, ঠিক আছে? মানে সে ইজ লোডিং আর সেট ইজ লোডিং ইউজ স্টেট, ওটা বাই ডিফল্ট থাকবে হচ্ছে ইজ লোড ফলস। হ্যাঁ, এবার যতক্ষণ প্রুভ করে দিতে হবে, প্রুভ করে দিতে হবে আর একদম হ্যাঁ yeah. আর ওই বাটনটাকে ডিসেবল করা যায়, তুমি ট্যাগ সিএনএর বা নর্মালিও করা যায় বাটন ডিসেবল, যতক্ষণ লোডিং আছে ততক্ষণ ডিসেবল। না আমি করছি না, বলো করবো। Yeah. क्या बात कर रहे हो जी? भारत में जो देशद्रोही उनकी माँ का वो। ইমা কাজ করবে গিটহাব লাইভ করা। তাহলে তুমি আমার এটা দেখো, টুইটারটা খুলে। খোলো 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 খোলো। টটর 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 টটর। भारत में और करो कुदरत की चीजों से छेड़छाड़, मैं इनका लड़ता। खप खप खप। কি নেট দাদা, নেট খুব স্লো তোমার। নোটিফিকেশনই পেয়ে যাবে, তোমাকে ট্যাগ করেছি, তোমাকে ট্যাগ করেছি। অ্যাকাউন্টে ওটা কোনো একটা ইয়ের অ্যাকাউন্ট, জানি না, ওখানে সব ফটো পোস্ট।
ভালোই লাগছে, অনেক ভালো লাগছে। রিডমিতে আমি অ্যাড করতাম যদি ওটা ইয়ে থাকতো, আপডেট যেই হয়ে যাবে। ঠিক। ওটা কি ওপেন সোর্স না? দেখছি তো। না, বন্ধ হয়ে গেছে না? ফিড। আচ্ছা আচ্ছা। তুমিও? হ্যাঁ। Extend to image. ঠিক আছে, ও করছে তো একসাথে করো না। দেখছি তো তোমারটাই দেখছি।
Hmm. Hmm. আচ্ছা, ডকার, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডকারেই চলবে, ডকারে। ইয়া মেলটা ডকার ফাইল। এটা ইয়ামেল কি ওটা? অন্য কোনো ক্রোম জব? ও, ও আচ্ছা, CI/CD pipeline. Oh, you had. ಕನ್ನಡ, ನೋ ತಮಿಳ. ಹಾ, বুঝেছি। क्या? हाँ, अच्छा। কি ইউজ করছে অথেন্টিকেশনে? ঠিক আছে, দাঁড়াও আমি আসি, এখন দিও না, 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি একটু মুখে।
いが届くその時まで夢の中で迷子になる君を追いかけても届かなくて時間だけが過ぎていくけどどこまでも君をOne. Bam. Got it. Man, I'm so good. I'm a globalist. All right, there we go. All right, throughout the rest of this course, I already answered this one. Which are part of the commits of main? It's going to be A, B, C, D. Got it. First try. All right. Work these days, but it's going to be GH this one. Bam. Got it. Man. Base of A. All right, everyone get that? I'm going to be using that term a lot, merge base. Answer the questions based on the following diagram. Which commits are part of Lane's branch? None, because the CEO doesn't work these days. But it's going to be GH this one. Bam. Got it. Man, and I'm so good. I'm globalist. All right, there we go. All right, throughout the rest of this course, I already answered this one. Which are part of commits of main? It's going to be A, B, C, D. Got it. First try. All right, visualizing branches. Oh, we're doing it again. Dang, we're going to do Prime's branch, huh? Prime's branch is EFA. Or AEF, EFA. Man, I didn't even get close. You should already be on the main branch, your default branch, and you can always check with Git branch. I wonder if there's a way to name your default branch something that would break your system. Can you do RMRF? See, 2 ways to create a branch, right? Git branch, new branch name. This creates a branch called new branch. The thing is, I rarely use this command. Yeah, I rarely use this command. Reason being is that whenever I create a branch, I also want to switch to that branch, right? So I typically use git checkout B, just because that, I guess I am a boomer. It's hard for me to break that habit, but the newer ones is git switch C. So I'm trying to show you kids, youngins, to use git switch C. All right, that's the one you want to do. All right, I'm just so used to git checkout B. I can't help it. So if I use git checkout B, sorry, I'm old. My fossils are creaking. You get the idea, okay? So what this does, by the way, whenever you create a branch, it takes your current location, and that's where it points to. All right. So when I do this, my new branch, that will actually create into a new location. It'll have the exact same SHA, or the exact same commit. Yeah, it's your head location. So it's good to know that, because a lot of that's kind of like one of those confusing jumps people have to make. Oh yeah, honey, itchy. There you go. All right, anyways, here we go. Create and switch one called add classics. So let's just do that right now. There we go. I've created add classics. Let's see. And then let's see, run git branch to verify. So I can go git branch, and you can see that I'm on add classics. Get that. And if I go git log, you'll see that I have A, B, and C. And if I go git log main, you'll see A, B, and C. The same thing. They're the same thing. I believe if I even go like this, find get, what is it? Rep refs, something like that, right? You can actually see this right here. So you can see it right here. So if I go right here and I go cat that, you'll see it's pointed to this thing. And if I cat main, it's pointed to the same thing. There you go. Makes life easy for you to know these things. Learning Git stuff. Yeah, learning Git, well, it's just time consuming. It's a bunch of little things that you just have to learn. All right, switching branches. We talked about using git switch to change branches. There's another command you'll certainly run into, and it's been around for a long time, and older developers use it, git checkout. Okay, calling us older developers hurts a little bit. Me in the past, git switch is a newer command that is meant to be more intuitive and user-friendly. It probably is more user-friendly because git checkout is kind of like this grab bag, because you can also like check out sides of a merge conflict. There's a lot of weird stuff. Shows the history. Git, okay? Git developers of a certain generation, and that's me also. It's recommended to use git switch over git checkout for simply switching branches. That's what they say. Let's switch to a branch called Prime. All right, there we go. The new way, the old way. Right, there you go. For this course, we'll stick with git switch, right? There we go. All right, switch to branch main, run git branch, make sure we're on there, switch back to classics, run this one, run this. Okay, I'm not gonna do that. Yo, dog, I'm happy for you, or congratulations, or I'm sorry. There we go, we passed. I'm not gonna switch around, but you get the idea. It's just git switch without the -C for create. That's all. All right. Up-leveling our abilities. We'll use the add classics branch to add a commit to the project without affecting the main branch. So we're going to actually create the D here. In other words, add classics branch will have all the commits from main plus a new one. All right, so we're going to switch to add classics. We're going to create a new file called classics.csv. And there we go. So I'm going to go vim classics.csv. Go in here. I'm going to yank that bad boy, paste it in here. Of course, the classics. You know, The Princess Bride. I actually watch this every Christmas. It's literally the greatest movie of all time. Here we go. All right, so we have this. We're going to stage and commit the file. The commit message should start with D. All right. Run commit. Okay, here we go. So we're going to do that one. Git add this. Git commit dash D is great.
There we go. And you should be able to see the commits with the branch with git log. We don't need to do that. Let's copy that bad boy, paste it in, make it happen. Bam, 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 bam. Got it. We're all in the good stuff. So let's go over here. So we're about ready to start getting into some good stuff. Log flags. As you know, git log shows the history of your commits in your repo. There are a few flags you'd like to know. Short, full, no. I don't really use decorate. Decorate typically works well if you want to see where things are coming from. So you can do git log decorate full if you want to see a bunch of stuff. One line's the one I use a lot. Okay, this is the one I always use because if I go git log, you get like all this crap. But if I go git log one line, you get that. That just feels nicer, right? That's the one I want. What the hell is decorate? Well, this is decorated right now. And the reason why it's decorated, if I'm not mistaken, if I go no pager, no pager, no. Okay, there we go. All right, it's not doing it. Effectively, decorate's default version. I thought there's a way. What's the way? Hold on. Let me go like this. One line T out. There you go. So there you go. That took it off. So if you pipe it to another program, this is kind of like a non-decorated one. A decorated one right here shows where you're pointing at. So head, which is also pointing to add classics, main is on C. That's what decorate does. So git log decorate equals no will not tell you anything about where stuff is at. Does that make sense? And then you can also use git log. Remember how I talked about graph? Graph is pretty cool. Graph one line. So you can kind of see that I'm just going, it's just all one line right now. There's no change right now, but we'll get to the point where we start seeing some changes. Don't worry, we'll see it. We'll see it. There we go. Fantastic. I think that's all I need to do. Run git log with full decoration. We already did all that. Explain the decorations. Let's go. We got it. We got the confetti. We're confettied out of our mind. I'm level 7, by the way. You guys won't even understand. We got the confetti. We're confettied out of our mind. I'm level 7, by the way. You guys won't even understand what it's like. Git propaganda hour? Absolutely. Kung Fu? No, Git Fu. Remember, Git stores all the information in files in the Git subdirectory at the root of your project. Even information about branches, the heads or tips of the branches are stored in Git refs heads. If you cat one of the files in that directory, it should be able to see the commit that the hashes points to, which we already did. Use find and cat to find the commit hash of your main branch. We already did that one. What is stored in Git refs head? One file each for a commit. What is in there? I forget. Let's see. It is going to be a Git refs heads is going to be each one of the branch names. One file for each branch containing the commit hash of that branch points to that one. Let's go. Let's go. I'm a genius. Nope, we're not going to watch this. Branching in Git is practically free, and it really is kind of the core operation when using Git. But at some point, you have to get that work from a branch back into the main line. And this is where merging comes into play. Now, a typical workflow for pretty much every dev looks like this. First, we need to update our repository to the latest code. This is typically done through git fetch or git pull. We'll cover those more later. You branch off the main branch and give it a name that kind of represents
My name's the 空に願いを込めて君と歩くこの道白い息が消えぬようにこの瞬間を抱きしめていたい白い息が二人を包んで心まで染まるように冷たい風が頬を撫でるたび君と過ごすこの時が大切白い息が二人をつなぐ離れないでいてほしい冬の夜が終わらないようにずっと君とこのままで白い息君と僕の間で、ずっと続いてほしいこのぬくもり消えないさりげない仕草会話の途中小さな瞬間がこんなに大切で今日もまた過ぎてく時の中でいつも君を探してる自分がいるありふれた日々に彩りをくれた君に気づかされるんだ Everyday 毎日 Everyday 君といるだけで特別になる飾らない時間が愛しすぎてまた मेरे हर 待ち遠しい変わらない景色の街角でふと君の香りが風に乗る一緒にいるだけで見つけた新しい自分どこに出て感じるのく हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था वो कैसे लाइन बाय लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होता है और हमें कैसे वो रिजल्ट देता है, कैसे वेरिएबल्स हमारे मेमोरी में क्रिएट होते हैं। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। वो 2 स्टेप्स में डेटा टाइप वो चेंज होके नंबर हो जाएगा। तो ये सब कुछ होता है, सब कुछ सही है एकदम, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे होता है ये 2 स्टेप्स में होता है। तो हम लोग चलो चल के देखते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम अगर यहाँ पर आके देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप करता हूँ तो मुझे आकाश मिल रहा है। टाइप ऑफ मैंने ऊपर लिख दिया था, क्या टाइप हो जाएगा। तो ये इतना किया था। तो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये 2 स्टेप्स में होता है। एक बार मेमोरी क्रिएट होती है और उसके अंदर अनडिफाइंड रखा जाता है। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी ब्लैक बोर्ड क्रिएट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन करेंगे,
मेरे हर वीडियोस में लोग पूछते थे जावास्क्रिप्ट कब स्टार्ट कर रहे हैं सर, आपसे ही जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं।